We are pleased to welcome Dr. CHERNO Omar Barry, a very special guest from IOU. Dr. Barry, the Vice Chancellor for you, and today he will be talking about the importance of knowledge. With that, I ask you your full attention to Doctor and help me in welcoming him. But please, Doctor, I will ask you to hold up. I will call Principal of BIRR, Ustaz Salim, may you come and welcome Dr. CHERNO Omar Barry. Dr. Arne, the Bismillah Ande Kotoli, or Jinni Bekadi, the Bange, Naldo Gandal, a young girl, a Kavin, the Bevin, the Tebui, Arekadi, Uyiduve, Lenyongol, Karati, Lenyongol, Okanda Warrior, warning all, and Fulbe, Africa. IOU kadi dono kanko woni hoore ando don don kadi place ji boy e golle dina e government kettido e government kadi fewni do ministry ji boy be woni do PS ok permanent secretary are ide gabe ko bismillah e be nanguno boy no haddo jine makke den ni wono hande wononde mi noddibe lettero mi wadani be wata Dewi kala ko benam mudo de haji de noso mudo nodda ke de wel do de kadi ala de kala ko bismillah ma ko do welcome Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya fukari ke yatule al jurule ke nolado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw yotre hande anden bayno wonni e manaka de yamira sibe wawa hande angle kadi English ara jattoɓe ɗum e waway yaaqinde finannoɓe ka télévision e ka radio ji ɓaawo ɗum noon mi waɗa misanon kadi e pulal o acca e hakke tawi juuti seeɗa kono mene takkine haray yewtere nden no artondinna fi fo nana mi fuɗɗorto salminde hennifaaɓe wonɓe ka dow ɗo ɓe fof ɗonna Oustaz Salim Ba e hennifaaɓe ɗaɓe ɗo waɗi yewtere aɗomi arde ide salmina hennifaaɓe wonɓe ɗo ɓe fof ɓiɓɓe mum hannde woni gaynuɗe woni ko ɓiɓɓe maɓɓe ko koto ko jaaja ko miña ede salmina o fof nan ɗo danala e mum miɗo weltori komi suɓayo mi armi waɗa nde yewtere eda felliti ɗuuɗuɓe no dari gafenoɓe suɓeɗe ɓe ara ɓe yewta hara ɓe ɓurnola gandal e faamu kono Allah waɗi komin suɓa miɗi taggini mi wakkilo ɗo ɓeere komi wawi ɗon mi waɗa yewtere nde mi taggini nafa en en fof ko ɗum waɗi yewtere nden ɓecce ɓeɗɗe mi fuɗɗorto yewtude ko woni gandal a taygal yewta ɗum seeɗa fiñen faamu ƴetta mise ɓuy pour ɓeynugol faamu mi gaynitore noon waajuuji ko ɓeydante ɓay koye koye ɓayde hannde ɓe heɗi grétoir ɗi ko wallitooɓe kamɓe kadi jeeso e nder ɓurnal maɓɓe awa jooni ɓayde mi fuɗɗori pulal ngal continue ɗon haa mi gayna ɗon ɓaalina ɗon somi arde ka English awa ko ɓurata taƴƴinaade taw ko anndugol ko honɗum woni gandal
nafayga fiye faamu ɗum ko ma yiltoɗen ka defte are Allah waɗi ko BIRR Foundation School ko gandal ɓurgal wadde important e gandal wona jannede toon ko ɗon mi fuɗɗoto taw mi waɗa misal o yitta ka hadis e ka alquran mbeɗa anndi ɗuɗuɓe anndi tawi ɗum ɗo ko wiya fa inna allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan ko ilman nafian gandal nafayga tigi tigi ko honɗum woni gandal nafayga pelleji ɗen anndi bise buyno waɗaka nder Qur'an ka innane wondema ko ye laɓɓo gandal en anndi aya ɗuma sura nogay on aya 114 wi'i rabbi zidni ilman ka duwagol toro Allah yo Allah ɓeydan en gandal kono ngal gandal no taƴƴinako gandal nafaygal en anndi kadi ka wiya allahumma inni asaluka ilman nafian kami janngunoɗa on kadi ko innugol e toriki Allah yo Allah okkor en gandal ngal wawata nafude sen anndi e wii gandal nafaygal awayne taƴƴini no woni kadi gandal ngal nafata honno sennidiri en gande awa pellet haysi goɗɗo daskaki ɓoyi ko artuto arde e min ko miijagol anda wondema si gandal innama ngal nafata onga ko wiyata alqur'an no waywa janngugol ha wonɗo defte wawa mbabba ronniga defte ɓayri pelletti si mbabba ronni defte pelletti ɗen anndi ɗon ngal gandal ɗon nafani mababa no wiya wondema si aɗen jangi ko jangi kon waylimo waɗimo timminimo aɗen ko o wawi andude honno wawa nabijude e himɓe ɓe honno famirta rewɗo omo rewata o honno andirta diina makko ha timma o anda no rewirta taguɗo mo o fuɗɗike heɓude gandal nafaygal e misal ko kadi goɗɗo no yinnanmi wondema joni noon somi yahi mi jangi fii moƴƴingol julde e taaɓe ngal gandal nafata eyi kono so tawi ko jannguɗa e nder ɓurnam maɗa kon fof ko fii no moƴƴinira taaɓe e julde ko yeeya hara gandal ngal nafani eyi ngal okkorima ko wuurira aduna kono honno woni gandal nafaygal ko yongal okkore no wuurira ka aduna okkoroma kadi no nafiroyama lakara ko ɗum ɗo wiya gandal nafaygal joni mi jonna e misal e amen menen alhamdulillahi rabbil alamin o jamano men hande joni sukaɓe boyno jogii hande mawɓe boyno jogii hande ka suɓana ɓiɓɓe maɓɓe ɓen naɓa ɓe école ji madrasa ma naɓa ɓe e école ji e kaɓe janngata annasara o e tiina maɓɓe ta minen mi Allah hokkorno payko jaagal ka madrasa alano fes somi yehino janngugol school subaka harfana julama somin arti min soƴƴi ko alluwal men nuleteno yomin ronda min yaha karamokojo janna men alqur'ana no min wawira hayso ko ɓeri ko ɓe juulirta ko haa si ɗum ɗon timmi alasaraw min gayni ɓe mbaara alluje ɗe min pide ɓurna amen ɗa fof ko ɗum ɗon min janna ɓeyla anndi wona min tu ɗuɗuɓe ko ɗum ɗon heɓi sinaɓe Allah suɓunoɓe okkorno feere e heɓi kala mo koɓe ko jangi ɓe ɓuri komin heɓuno ko menen
wono minen mi seeduno e mawɓe am ɓen kono mi duuɓi sappo e tati tawi on somatiɓe ko baaɓe an kadi ɗo yiɗi fiitina ko jannoɓe tafsir mum komin seedata ko mi duuɓi sappo e tati ɓe hooti lagine bes ɓe accimi Gambia ɗo ari fi karam ko yagal gasi koɓe accimi ɗo ko annasara on mi continue janngugol ɓayde ko ɗum ɗon gonno komi hittinno fi mum angal heɓugol mawɗo ko hollanmi laawol anen continue ko annasara haa woɗɗini Allah waɗi noon ɓayde kayɗiji ɗi no moƴƴi e ngon sembo anen heɓoy feere no waawira ɗaɓɓude golle waɗe heɓuɗo duuɓi sappo e jeenayi ɗon ko duuɓi capanɗe nayi e capantati e joyi ɓaawo taƴƴi si ɓuraani seeɗa nayti ɗiɗi sera kono alhamdulillah rabbil alamin si kayɗiji ɗi moƴƴi Allah kadi fewti aade wallimo ko lutti ko sattata ɓayde gila on sumani haa hannde alhamdulillah mi meeɗa yoɓande hoore l'école fof kon portoɓe e laamu woni yoɓude jande hannde haa gasi kamɓe naɓi mi Canada mi jangi kamɓe naɓi mi France mi jangi haa mi gayde komi janngata kon fof kono landema hannde simi heɓuno feere no mi suɓira komi faalno janngude ko ala ko min jogino feere nde ala ko min suɓayno inna ko ɗum ɗo mi faalano no gasanum ma hara ko goɗɗo wallunolam fewjanimi on somati no gasanum mi janngayno min kadi gandal kami annduno ɗum ɗon hannde ko ɗum wona mattorede kami wawata wadde janngude alquran on hara nayo mi laaro deftere kami wawata jonnude conférence hara mo waɗe citation e soɗuma ka hadis ɗi e ka alquran lawaki noon koye mi haali noon tu kono ko yettere Allah ɓayde kala ka windi alquran mi janngay no gasa goreɓe a ɓuytunnanta hade ala kadi ko rewnoɓe kaɓe rewi ɗon on woni ngal misala ko innugol wondema si Allah okkori walla ɓeeɗoɓe yehi ha directeur Allah wawiniɓe ko mi yii ɗo ko ɓe haalay English ɓe haalay French ɓe haalay Arabe e accon minna wondema wona ɓe bilingual ɓe ɓuri ɗum joni koɓe multilingual bilingual ko siko ɗiɗi to wawaɗa haalde ko multilingual nana English nana Arabic nana French min hannde si tawi ko français o mi wuuɗay siko anglais o mi wuuɗay siko arabo ha joni ilan ka landugol kono ko yettide Allah ko innugol oɗo si Allah hokkoni o wawi ɗum Allah ɓeydoyi ɗon kadi mecce mo gasa ɗon heɓude wawon hunnande hoore mum hara o heeɗi aduna o heeɗi laakara ko toroko ɗum hannde kadi koye Allahu fewɗo o waɗa gandal ngal nafa o hara seytane hunnanaka ɓaawo ɗum iɗen anndi hannde si tawi gandal mankiri kala wonɗo ko ɓurtamo tampinde ko angal faamugol eɗen anndi ɗo jamano mo wonde on ɗo ko ɗum ɗo woni tampere nden tuuɓe ɓe no janngi annasara doctoruɓe no woodi mastaɓe bakilos ɗum hannde no marteede parti woɓɓe no jogii kayɗiji kayowɗon jooɗi woɓe mi janngii nokkure kaare mi heɓiɗi kayɗiji kono ko honɗum ɓe nafi ko honɗum gandal maɓɓe kam nafi en ma nafi ɓe kamɓe ma nafi ɓe nguureji maɓɓe ɗi haa tawata goɗɗo ko wawa nafitorde kam kadi walla mo ɓurna makko ɗam ɓeydo si ɗum ɗo waɗani ala ko goɗɗo mantanto kayɗiji ko jangi mi janno ɗo misal goɗɗo no naatuno e laana imo wonduno e woɓɓe ɓe fokkiti oɗo mayri tun no ronduno jannguno heɓi kayɗiji ɗi no ɗuunirimo ko tawi alaka o mantora si wona jooma laana ka o fuɗɗimo wiide an ɓe jangi grammaire o inni o janngani en mbayda loyi honno en mbagata fo a jangi ɗum ɗo a jangi ɗum an anda min komi jangi ko ɗum ɗo fof mi jangi o manti ɗon ha hendu immoye ɗon noon ɓe tumbere maayi laana kam noon fuɗɗi yeƴƴade jooma laana kan inni awa mi sikku o inni tawoya an feccere gurdam maɗa fof perduɗa ɓayra janngani
mine ke no atawi do joni fama gongol ko cikka go gaden ndiyam joma lana kan inde mum sikko a jangono no fof birde o ayni he ɗum wawana ɗo wayni awa an noon na feccere gurnanɗan nden gurna maɗa fof birde ɓayrama heɗo an awa ko seeɗe ko goɗɗo jogii kayde o ko manti woosi gandal ngal nafaade mo wawade mo nafude aɗa ko honɗum woni nafa ngal gandal ko ɓen eɗen anndi kadi Allah no hittini fi enen laɓɓe gandal Allah no hittini fi mum ila ka ñande adama taga seeɗe mum ñande adama tagano ɓawa men adama honɗum waɗuno ɓuri malaika ɓen aw ɓayde ko jannguɓe wonɗuɗen e mum ɗo hono ɓuriɓe gandal ngal wona ko wondema ɓayni lanndi ko malaika ɓen ɓe taga e adama sujjannoon mo ɓeyni he oɗo ɓeyni hoɗo ɗo ɓuriri men ɓeyni an oɗo no woodi komi timmiɗi mo e inɗe kanko tun andi on anndani hoɗum woni misal kam wona wondema mo jogii gandal ngal malaika ɓe humnanaani mo jogii gandal ngal iblisa anndano iblisa e duuɓi ko wanno ko fof ngal gandal ngal Allah hokkorno neɗɗo ko ngal ɗo waɗi neɗɗo ɓuri mo foorude e yeeso Allah eɗen nganndi annabi Suleyman alayhi salam Allah hokkornomo gandal haa o waawi yewtude e condi o yewtude e jinnaaji o waɗa piiji mo annduɗaa hannde sinaa mo gandal haala eɗen nganndi pellet annabi Isa Allah no hokkornomo gandal haa tawi hay ñaw kala nawɗuɗo waawa ñawde e hay mayɓe ɓe waawi jonngitude wonki mumki immo ɗum fof ko misal gandal hono misal ɓurngal forude ngal fof koko Allah luluno malaika men Jibril ari indi iqra bismi rabbika allazi halakal insana min alaq ɓayni iqra ene nganndi fof ko innugol ko wondema janngo kono ene nganndi ko honɗum lulaɗo mo sala sallam jaabino ko yimɓe meeɗa yaade école hoɓe ɓe wawata janngude awa hari misal ngal wona ya janngugo winda awa ko ya laɓɓu gandal ngal donc men ñande ha ñande o gayni fi hono wiyete lulaako makko mum eɗen anndi ko Jibril arayno jonnaɓe gandal ngal jannaɓe gandal ngal addanaɓe gandal ngal e maɓɓe ɗum ene fof ene waɗi seede mum awa ko ɗum holli wondema ko en addaɓe ɗo yen laɓɓu gandal ɓeyɗen faamude anden taguɗo e o anden ko ɗi honɗum tagira ɗen anden kadi ko honɗum nafata en aduna e laakara kono ɗum haɗaani hatta laɓɓen kadi gandal mecce e gandal annasara ko waɗito en fiino wuuriren ɗo awa ko aɗen woni e laaka wo woni laako hawata jooɗade ka laana tum innade ɓayde ko laana tum hewte ha kami faala yaade ɗon naano ko ma pooɗa goɗɗum ko ma kadi tuña seeɗa awa tuñugol ngol ɗon ko ɗum woni gandal nafa e ngal aduna o fiino heɓira no hewtira awa ka destination ma siko jawdi laɓɓata Allah hokkoroma wawa nafudema awan nafa ɓeymude ma joni mi ara ka ɗimmum ɗon fii sukaaɓe jannguɓe hannde ɓe mene fof mene weltani o mawɓe momɓen no weltani o jannuɓe ɓen no weltani o mbeɗa anndi pelletti no weltani hoore mum kadi kono no woodi koɓe faalam hollude eɓe inna wondema no woodi hadis ka wiya la yaskurullah man la yaskuru nas sa weltanaki neɗɗo a wawata jaɓɓude awa wondema ko Allah woni ko waɗa ma ɓayde Allah waɗanta si wona sabu ɓe neɗɗo rewata e mum hande ko mawɓe mo ɓen neyi on okkori on fewni on addi on ka aldir fi on janngu nafa on onon awa taw fuɗɗode hay so nafoyeɓe janngu kono ko onon andu to nafa mawɓe mon ɓen ko ɓen gila ka jibina ɗon ko ɓen wonno hottinde okkoron ko ñaamo okkoron kan waalo e kadi waajuji e needi ko haaɗono heɓude ko fof okkoron ɓen ɗon ardoto ɗon weltande sa weltani so weltanike ɓen ɗon on anndi ɗum ɗon ko haa abada ha pooma haññande may ɗon o wawata ɓe yoɓude ko ɓe waɗa ñawgo
si feƴƴi ɗum ɓe ɓe annduno ɓen wondi e mon no gasa ɓuri ko mawɓe mum ɓe wondi e mon ko ɗum woni jannoɓe mon ɓen wonɓe albi ɓen ɗon ɓe wakkiti ko ɓe waɗi kon fof ɓe janni on ɓeɗo ko ɓe jogii kon e gandal fii on wonu fewuɓe ɓen ɗon na jannugol on tun ka school ɓe waɗi ɗo woodi piji buyi waɗi hakkude mo ɓene taƴƴini haray ɗum leydi on kadi hakkil ko ɗum waɗi ɓen kadi ko duwaɓe jannede ko yo anndituɓe nder gurdam monɗan ha ñande abada ɓe yiɗɗa kadi goɗɗo ko wuuri o ko wuuri kawtal makko no jogi hakke e makko ɓeyni hakke ko kawtal hakke kawtal fuuri hakke ko jibril innayno Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattan hakkiɗe kawtal ma waɗanni kawtal ma kanko tigi o sikkuno so maayi ko kawtal daronata ko seede wondema kawtal ma kadi ɓe wonduɗa ɓen andani ɓe jogi hakke maɓɓe ɓen kadi ko weltanteɓe ɓay ko sabu ɓen ɗon kadi woni waɗi ha ɓe won no woɗirɗa ɗon woni ko nafatama ko lutti kon noon no wawa arde e nder gurdam ma aroɓe wallitama wallitama e façon noone fof ɓen kadi ko ma haray weltata ɗon ɓen ko ɗum ɗon fof wonni wondema aaden ko tagira noon koyo andu wondema kanko tum wona kanko tum aw ko kanko e woɓɓe wondi donc kami gaynitata nde yewtere ɗo ko innugol o wondema université mo min jogii on international open university wono onon en so gayni grade 12 résultat ji moƴƴinno moƴƴi université on no wawa on ƴettude aron toon no woodi piiji ɓuy ko ɓe woni gandude ko gasa e on nafude e meɗen jogii intensive english course o andura ɗum ɗon ko so tawi english mo kon moƴƴani ɓe wawa jannude on ɗon ɗumɗuɓe rewi ɗon ko madrasa ɓe iwri allah hokkodiɓe ɓe hi université of the gambia ɓe waɗi ɗon bachelors maɓɓe ɓe waɗi masters maɓɓe ɓe waɗi piiji ɓuy ɗon ɓaawo on intensive english course ɓe wawi kadi heɓude scholarship kono haano ɓe heɓude scholarship ɗen ko ma ɓe wona ani yatimaɓe ma hara ko miski tigi tigi hara mawɓe maɓɓe hunnanta ɓen ɗon no wawa hokkede scholarship so tawi kañƴiji maɓɓe ɗin no moƴƴi ɓen ɗon no wawi arde ganga métier piiji ɓuy menen jannude toon islamic banking and finance ko ɗum woni fi affaire gollugol ka banque on hara ko banque islamique janngugol éducation no toon psychology business administration e hay luwa o menen fuɗɗi kono min gaynani o ñimide taw ko ɗum fof no toon ara min torikeɓe kala mawɗo mo sikki wondema wawa e nafitorde ka university arugol ndaara no moƴƴi anda koɓe wawata heɓude nafa ɗon komi indi ko wondema si tawi tuŋade o kayɗe ɗiɗi no moƴƴi allah waɗi kadi tigi tigi mo hunnanta hoore makko ala mawɗo wonno mo hunnande on ɗon ɓe jonna mo scholarship inchallah o jangga ha o gayna hara wonani probléme ɓay noon jewɗel nen juuti mi waɗay ɗo tinna english e english o mi wawno wonde hay ka french o ala mo tumni mi hunnantama kono joni acce waɗa english o tum mi haala ɗon let me first of all express my greatest honor to be chosen among many people who are probably better qualified than me to come and give this speech on behalf of the chief guest of honor. It is indeed for me a great honor to speak to you, the parents, the invitees, but also to the students who are graduating today at grade 12. I understand your school is multilingual, so I'm very delighted to speak in English. And as I said, I was speaking in French too, but unfortunately time will not be in our favor. As I was saying earlier, it is important to seek knowledge, and my topic today was to specifically speak about beneficial knowledge. Beneficial knowledge is one that we should seek that will benefit us both in this world and the hereafter. I deliberately decided to choose that topic simply because I know in all our African continent here, the first that has come to us was Western education. And it has been the one that we all depended on to get a job, to get a skill, and eventually to serve ourselves and our families. But if any one of us makes any kind of research, we all know that we are guided as Muslims to seek knowledge, and this is why it is amply written in the Quran
in many other areas. For example, where we have a prayer which says, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan, in which it says that I ask you, Allah, for beneficial knowledge. I ask you for beneficial knowledge, which is the most important kind of knowledge we need to get. So that is the first part of that dua. But we also know there are many other duas, like in Surah 20, verse 114, it says, Rabbi zidni ilman. Oh my Lord, increase me in my knowledge. That knowledge is actually what we call beneficial knowledge. But then if you say beneficial knowledge, it means therefore that there is knowledge that is of no benefit. Which kind of knowledge therefore is of no benefit? It's simply the knowledge that you earn by gathering too many certificates, but you cannot, with that knowledge, change the lives of anybody in your entourage or even your own life. It is the knowledge that has not changed you in character, it has not changed you in personality, it has not made you a better person than you were before you got that knowledge. In that case, your knowledge is a useless knowledge. It's a not beneficial knowledge. But then we know that when we say beneficial knowledge, everybody will understand this to mean you have to study the Quran, the Hadith, etc. So I gave a quick story about myself, how I grew up without having the opportunity that these students in grade 12 have today, having studied and having understood all that is required for a Muslim. This is something that was not available in our time, and now it is available amply for choices of parents. And I also emphasize that we should be able to consider beneficial knowledge not to only mean one that will have to be Islamic. It can also be knowledge that can serve you on this world. But what is not beneficial is when you study to be a carpenter, or an electric installer, or an architect, or whatever you are, a professor of a university, and everything that you have learned can only be able to help you, benefit you in this world, meaning monetary wise. In that case, that knowledge is yet to be beneficial, because it doesn't only have to be monetary or economic benefits, it has to also be spiritual benefit. So in short, that was what I was saying, and I gave demonstrations justifying that even our own Creator has always emphasized on the importance of knowledge. From our own greatest grandfather, the first to be created, Adam, when he was created, they gave him names of things that none of the angels knew, and Iblis also didn't know. That made him, one who was created out of mud, to be more important than even the angels who were created out of spirit. And also, many other prophets were given knowledge, like Prophet Sulaiman alayhi salam was also one of those who was able to speak to animals and also to command the jinn. And we also mentioned our Prophet Jesus, or Isa alayhi salam, who was also given the knowledge to cure the sick, but also the knowledge to raise the dead. But these are all knowledge that was given to them by Allah. And then I didn't mention also the Prophet Yusuf, who had also the knowledge to interpret dreams. But the most essential one, the latest we know, is the one given to us through our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because our Prophet, the first verse given to him was Iqra, meaning to read. And he said, but how can I read? I am not educated. But that was not the essence. The essence of saying read was now get knowledge. That knowledge was given to him by Jibril, who eventually conveyed through him the message of our Lord Allah subhanahu wa ta'ala, which has now been well preserved in a book called Al-Quran al-Karim. So this kind of knowledge is what we are asking us to seek. We have to seek that knowledge because God has always wanted us to seek knowledge. There are many other citations I can use, but because of time I cannot. But what is essential is that the more you seek knowledge, the more you know your Creator. The more you seek knowledge, the more you are humble. And the more you seek knowledge, the
the more you realize, in fact, you have just been a slave of God, and that knowledge will only help you serve to make you a better person both in this world and the hereafter. I also close my topic by, first of all, encouraging those graduating today to remember that expressing gratitude is also a sign of worship. You have to express your gratitude to your parents who bore you, brought you up, fed you, clothed you, and gave you shelter until you grow up. Maybe they are still doing it for you. You have to be grateful to your teachers and school administration because they taught you knowledge that is going to serve you. You have to be grateful to your neighbors because it is said that your neighbors are very important in your life. They are so important that even the Prophet Muhammad thought that they are going to inherit him. And you are also supposed to be grateful to any other person that might come through your life to help you change your life. Expression of gratitude is also recognizing that Allah is the one who is giving you anything that you have done. I finally said that International Open University is one that can provide opportunities for people like this who are in great terms. If you have good results and you are from a very poor and needy family, the opportunities are abound at International Open University, where you can study several areas of subjects on scholarship. So this is what I wanted to say and emphasize, and I thank everybody really for listening, and it is therefore my honor to express my gratitude to Al-BIRR, to the heads of Al-BIRR, and to the whole school, and thank you, and assure you that we have your full support. We are going to work hard, and I say we, because I also work with government, to ensure that madrasa education is given more importance than it deserves today, so that any graduates from madrasa school should also see themselves skillful and be able to serve the government as much as anybody else is supposed to do. And that is going to be their right, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. على فوق الجبين كشمعة وسط الظلام يحمل له فتيات خير هن نور منتظر يعمل لكي يخرج نجيل إرادة يبني الخطوط تدعى